And hello at kumusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. This is Sir Lupheht at kung bago ka lang sa channel nito, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Linggo-linggo ay nag-upload tayo ng mga mathematics video tutorials. So para sa araw na to ay pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-solve ng rational equations. So solving rational equations, ang sinosolve po natin syempre ay mga rational equations. And yung mga rational equations ay na-discuss na po natin yan in our previous videos para sa grade 8 or sa general mathematics. So, meron tayong rational expressions. Syempre, yung rational equation ay binubuo yan ng dalawang rational expression that are said to be equal. Now, kapag ganito po, anong ginagawa natin? What we do is, we are finding the value of the variable x that will make the equation true. Yan. So, kaya nga sa huli nito na ginagawa natin, pag nakuha natin yung value ng x, sinasubstitute natin siya dun sa value sa lahat ng x dun sa equation, and then dapat maging true yung equation. And then sa paghahanap natin ng value ng x, kailangan i-apply natin yung mga various operations sa algebra tulad ng itong PEMDAS, alam niyo yan, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. And then madami pa katulad ng pagkuha ng paggamit ng factorial or paggamit ng kapag merong radicals, no, pag merong mga square roots, yan. So, dapat alam natin yung mga fundamentals. So, I would like to invite you na panoorin din yung playlist natin about fundamentals of mathematics. Yung mga nauna nating video about dito sa Mathematics 8. Yan, malaking tulong din yan. Yung factoring. Kasi magagamit natin yan dito. Okay. So, progressive ang ating discussions. Now, mag-proceed na po tayo sa ating second topic, which is itong solving rational equations. Okay. So, dapat sa mga panahon na to ay napanood nyo na din pala yung video natin about sa simplifying rational expressions and then yung operations on rational expressions katulad ng addition, subtraction, multiplication, and division. So, meron tayong mga video tutorial na ginawa para sa mga topics na yon. Okay? So, for our first example, kapag nakakita po kayo ng ganito, ang gagawin nyo dyan ay you have to apply the cross product na tinatawag. Okay. So, ang gagawin lang po natin dyan, itong 5 po na to ay i-multiply natin sa 2x plus 4. And then, itong 3 na to ay multiply naman natin sa 2x minus 2. Yan. So, yun yung tinatawag na cross product or cross multiplication. So, subukan natin. So, dito po sa left side natin, makakita tayo dyan ng 5 times 2x plus 4. Okay. So, again, we have 5 times 2x plus 4. And then sa right side naman, makakita tayo dyan ng 3 times 2x minus 2. Okay? So, itong 5 na to, sasama doon. Itong 3 na to, sasama dito. Ayan. So, take note, wala akong operation na nilagay sa pagitan nila. Ibig sabihin, yan po ay multiplication. So, afterwards, we have to distribute. So, 5 times 2x, that's 10x. Plus 5 times 4, that is 20. Okay? 10x. 20. Next, 3 times 2x, that's 6x. And then, ang kasunod natin dyan na ilalagay is 3 times negative 2, that's negative 6. Okay? And then, apply na natin yung kanina, yung variables left, and then constants right. So, 10x. Yung 10x ay sasamahan ni negative 6x. And then, itong negative 6 ay sasamahan naman ni negative 20. Okay. So, sa ginawa po natin to, yan yung buong process po kung paano siya ginagawa. So, 10x minus 6x, and then we have negative 6. This will become negative 20. Okay. So, in here, 10x minus 6x, that's 4x, is equal to, meron tayong negative 26. So, negative 6 minus negative 20, that is negative 26. And then, simplify this further kapag simplify po natin. So, divide natin by 4. Then, itong kabila rin, divide by 4. And then, makikita nyo dyan na pwede nang makancel yan, this part. So, magiging x na lang po yan. 4 divided by 4 is 1. And then, x na lang. Now, how will you simplify this? So, unang-unang gagawin, yung negative ay pupunta sa gitna nila. And then, mapapansin nyo po, si 26 ay pwede nating ma-factor yan into 2 multiplied by 13. And then, tong baba,
to multiplied by 2. Okay? So, simplifying this further, pwedeng ma-cancel yung 2 and 2 sa taas. And may titirang sagot is negative 13 over 2. So, ideally, kapag itong x na value natin is negative 13 over 2, sinubstitute natin dito. So, this will give us the right answer. Okay. So, tignan natin paano siya. So, paano tayo nagsasubstitute? So, yun yung mahalagang malaman din natin. Especially kapag fraction na, no? So, maraming students ang nalilito na paano isa-substitute. Okay. So, for this example, para po ma-substitute natin siya, kunin natin yung buong 2x. Ito po, itong buong expression, no? So, palitan natin ito ng fraction, no? That's negative 13 over 2. So, negative 13 over 2. So, multiply natin. So, I have to use yung isang type ng parenthesis. Yan. So, lagyan natin siya ng negative 13 over 2. Okay. So, huwag kayong ma-confuse dito dahil hindi po ito subtraction. Ito po ay isang operation. Okay. So, yung 2 gagawin na rin natin siyang rational. So, 2 over 1. Okay. Next, dito naman po tayo sa kabila. So, palitan na rin natin to. So, yung 2x, ang mangyayari sa 2x, ang mangyayari dyan ay yan. So, we will have 2 over 1. Multiply natin yan dito sa isa pa nating parenthesis. So, dito ang nakalagay din ay negative 13 over 2 din po. And then, let's simplify this further. So, we have 2 times 13. So, that will become 26. Pero, mapapansin po natin dito, pareho silang may 2. Right? So, pareho silang may 2 dito sa taas. Okay. Yan. Parehong may 2 sa numerator at sa denominator. So, hindi po ito subtraction. Ito po ay sign. Therefore, ang sagot natin dito will become negative 13. So, makakancel ito. This will become 1. And then, dito magiging 1 din siya. So, parang meron tayong 1 times negative 13. So, 1 times negative 13 is negative 13. Now, ganun din dito sa kabila, yung 2 at saka 2, makakancel din yan. So, meron din tayong 1 times negative 13. That is negative 13. Then, after this, let's simplify further. Anong mapapansin natin dito? We have negative 13 plus 4, that is negative 9. That's negative 9. Okay? And then yung ilalim, meron tayong 3. And then meron din tayo dito sa kabila. So we have negative 3 minus 2, that's negative 15. And then meron tayong 5 sa denominator. Okay? Now, ano pa magiging sagot na makukuha natin dito? So, take note, x is equal to negative 13 over 2. Yun yung pinalit natin. So, negative 9 divided by 3 is negative 3. Yung kabila naman, negative 15. Kapag dinivide natin sa positive 5, that is negative 3 din po. Therefore, our solution, x is equal to negative 13 over 2, ay tama. Okay? So, naging mahaba ang ating solution dahil ang ating final value for the variable x is negative 13 over 2. Pero ang mahalaga dyan ay nasundan natin yung process kung paano. Okay, so you can watch this video ng paulit-ulit para masundan nyo yung ating buong process. Okay, so let's proceed to our next example. Okay, so for our next example, ito na yung we have x minus 4 divided by 4 is equal to 5 over x plus 4 daw. So, anong makukuha natin dito? So, burahin ko na itong instruction natin. Ayan, paulit-ulit naman natin siyang ginagawa. So, now dito tayo sa solving rational equations. Okay. So, the first step is we have to cross-multiply this. So, ang magiging sagot po dito kapag ganito, x minus 4 and x plus 4 ay tinatawag nating difference of two squares. So, ang magiging sagot po nito is x squared minus 16. Okay.
So, kung bago lang po kayo kung anong difference of two squares, meron din po tayong video tutorial para sa difference of two squares. Sa grade 8 po na mathematics, no, na playlist natin. And then, we have 5 times 4, that's 20. So, or pwede kayo mag-FOIL method or distributive multiplication, no, para makuha nyo yung x squared minus 16. Nakakancel po kasi yung sum or yung, nakakancel po yung sum ng middle terms. Yung inner term tsaka outer term. Kaya ganyan po ang nangyayari. Natitira po yung product ng first term at tsaka yung product po ng last terms. Okay. Now, simplifying this further, we have x squared is equal to 20 plus 16. Okay. So, 20 plus 16 is 36. And kapag nakakita na po kayo ng ganitong pangyayari, what we have to do here is kailangan nating square root yung both sides para mawala po yung ating square o yung ating exponent na 2. So, radical. Yan, maglagay tayo ng radical expression. So, meron din tayong video tutorial para sa operations on radical expressions and then yung squares and square roots sa fundamentals of mathematics. Makikita nyo po yun dun. Okay? So, magiging sagot dito is x is equal to square root ng 36 is 6. So, x is equal to 6. So, pag pinalit natin dyan dito, directly, so 6 minus 4 and then 6 plus 4. 6 plus 4. Okay. So, simplifying this further, we have 6 minus 4. Ang 6 minus 4 is 2. 2 over 4, no? 2 over 4. While yung sa kabila naman po, we have 5. 6 plus 4 is 10. Okay? So, simplifying this further, makikita po natin na magkabila dyan. So, ito pong 2 over 4 will become 1 half. And then, nung kabila rin na 5 over 10 ay magiging 1 over 2. So, 1 half lang po sila pareho. So, yan po ang simplified form nitong equation na to. Yan. So, 1 half is equal to 1 half lang po. Since ang lowest term po ng 2/4 or 2 over 4 ay 1 half and then simplest form din po ng 5 over 10 ay 1 half. Okay? So, let's head to our third example. So, mahaba-haba tong video na to dahil pinagsama ko po yung dalawang topic, no? Yan. So, para ano na lang, isang video na lang yung pinapanood nyo. Okay, no. Dito, anong gagawin natin dito sa susunod nating topic? So, sa ating susunod na isosolve. So, ito ay medyo mahaba din, pero gawin natin ganito para masundan natin step by step. So, first step, copy muna natin si x minus 5. And then, copy rin si x minus 7. Kasi yan po yung ating general rule. Okay? And then, separate natin sila using the parenthesis. Okay. And then, susunod din yung x plus 3, copy natin to. Kahit ano naman po yung mauna, wala naman pong problema yan. And then, copy natin x plus 1. Yan. So, ang main objective po kasi natin dito is yung rational equations ay maging linear equations, no? Kasi pag sinabing linear equations, parang isang linya na lang siya. Ayun, no? Hindi katulad kanina, merong numerator at denominator. So, para mawala yon, we have to cross multiply. X minus 5 times x minus 7, ito po yon. And then, x plus 1 times x plus 3. Then, after this, apply FOIL method or distributive multiplication. So, meron tayong video tutorial para sa multiplication of binomials. So, mapapanood nyo rin po yun sa ating Fundamentals of Mathematics playlist. So, x times x, that's x squared. And then, we have negative 5x. And then, we have negative 7x. So, ina-apply ko po yung FOIL method. First, outer, inner, and the last term, that's 5 times 7, that's 35. And negative times negative is positive, equal. X times x, that's x squared. And then, plus 3x. And then, plus x. So, kung nabibilisan po kayo, I suggest na panoorin nyo muna po yung ating FOIL method video. Yan. Pag napanood nyo po yun, ganito na rin kayo kabilis mag-solve sa akin. So, 3 times 1 is plus 3. Yan. Now, mapapansin nyo po dito, itong left side ay merong x squared and then yung right side ay meron ding x squared. So, kung i-apply natin yung lipat method, itong x squared ay magiging negative yan. Okay? So, at this point, pwede na natin siyang i-cancel, no? So, kung kayo po ay nagsusulat sa notebook, pwede nyo nang burahin yan. Yan. Bakit po, sir? Kasi pag lumipat yung x squared sa kabila, magiging negative x squared yon. And then yung isa positive. So, they cancel each other. So, they cancel out. Okay.
Next na step, so yung positive dito ay binura ko na dahil understood na yun. Okay? So we have negative 5x minus 7x, that's negative 12x. And then plus 35, so dahan-dahanin muna natin, is equal to 3x plus x, that's 4x plus 3. And then simplifying this further, we will have negative 12x pa rin dito sa kabila, and then lilipat, so this will become negative 4x. Lumipat po itong itong 4x na, is equal to 3 minus 35. Yan. So, lumipat naman yung 35 and then nagpalit yung sign niya. So, alam nyo na yung buong proseso kung ba't nagkaganyan yan. Nag-add or subtract tayo from either sides, no? Or to both sides para mayroong ma-cancel. So, this will become negative 16x subtraction, negative 12 minus 4x. And then, 3 times negative 35 or 3 times 3 minus 35 is 32. Negative 32. So, yung mas maliit na number, minusan natin ng mas malaki. So, 3 minus 35 is 32. Negative 32. Okay. Now, anong susunod na mangyayari dito? We have to divide both sides by negative 16. Okay, negative 16. And then, to rin ay negative 16. Divide din natin sa negative 16. Okay, and then, makakancel ang negative 16 sa kabila. So, the variable will become x na lang sa left side. And then we have negative divided by negative, that is positive. So 32 divided by 16 is, so 16 times 2 is 32. So therefore, ang sagot natin dyan ay 2. Now, para mabilis, palit natin agad yung 2 para malaman natin kung tama yung solution natin. So yung 2 palit natin dito. And then nakakatuwa tong lesson na to dahil to meron siyang checking. So lahat ng x papalitan natin ng 2 and dapat maging equal. Okay. So simplify, 2 minus 5, that is negative 3. 2 plus 1 is positive 3. Equal to 2 plus 3 is 5. And then 2 minus 7 is negative 5. Okay? Simplifying this further, makakuha tayo ng sagot na negative 3 divided by 3 sa calculator yan ay negative 1. And then sa kabila, 5 divided by negative 5 sa calculator yan ay negative 1. Therefore, ang ating solution, which is x is equal to, ay tama. So, x is equal to 2. Okay? So, pwede natin niyang burahin na. Yan. So, sa tuwing may nasasagutin tayo, burahin na natin. Okay? Now, dito na po tayo sa ating last example. Ayan. So, sa ating last example, we have this 4x divided by x minus 4 is equal to 20x divided by x squared minus 18x plus 16. Ayan. So, na-realize ko, magkakalahating oras na pala ako nagsasalita. Alright, ayun na, 30 minutes na nga pala. Okay, so dito, sa unang tingin parang ang hirap niyang sagutan, no? Kaya nga po dito, kailangan meron tayong knowledge of the factoring, no? Alam natin paano mag-factor. Kasi, pag finactor po natin itong x squared minus 8x plus 16, meron palang something dyan. Okay. So, first step, copy muna natin itong 4x. Okay, and then itong x squared minus 8x plus 16. So, we have to multiply this dito sa 4x. Pero kailangan natin gumamit ng parenthesis. And to separate them first. And then, is equal to 20x multiplied by x minus 4. So, dito po, ang basic rule natin dito is, huwag kayong ma-excite na i-multiply siya agad. No? So, try nyo muna pong tignan kung merong pwedeng ma-cancel sa magkabila. Okay, so pansinin po natin, no? Ang atin pong x squared minus 8x plus 16 ay tinatawag nating perfect square trinomial. Okay, perfect square trinomial. Yan. So kapag finactor po natin ng perfect square trinomial, meron din tayong video tutorial dyan sa playlist natin ng Mathematics 8. So yung 4x yan lang natin. Mapapansin nyo, yung x squared minus 8x plus 16 ay isang perfect square trinomial na kung saan ang factors niya ay dalawang binomial, that is x minus 4 multiplied by x minus 4. Yan. So, para ma-check natin kung tama, let's apply FOIL method para sa bagay na to. And makukuha nyo rin po ay ito. Then is equal to 20x. And then, meron pa rin tayong x minus 4. Now, observe nyo po, wala tayong operation sa pagitan ng 20x, x minus 4, at 4x, x minus 4. Ibig sabihin yan, multiplication. Now, by observing, just observing, kung meron pong x minus 4 ang right side, at meron ding x minus 4 ang left side,
and ang kanilang operation ay puro multiplication lang. Therefore, pwede natin yang i-cancel. Tanggalin natin to, and then tanggalin din natin to. Yan. So, ang bilis na mga pangyayari. So, you can watch paulit-ulit tong video para masubaybayan nyo. Okay? Now, isa pang mahalagang pansinin natin is, pareho pong merong x ito, and yung kabila meron din. Okay, na nakahiwalay. Okay? Yung nasa labas lang po, no? Huwag po itong x na to. May x minus 4 po kasi siya. So, hindi pwede yan. So, ang aim natin dito ay merong makancel, no? So, itong x na to, at saka itong x na to, pwedeng makancel yan. Pero bago yun, take note na may katabi siyang 4, and then itong 20 ay pwede pa nating ma-breakdown or ma-factor. Ano po ang factor niyan? So, we have 4 times 5 times x. Di ba po? 4 times 5 is 20 times x, 20x. Yun din yung kanina. So, dito mapapansin nyo na meron pala tayong 5 times 4x. Di ba? So, yan na yung commutative property of multiplication. So, 4x times 5. Yan. Kung ganun pala, may 4x tayo dito, at may 4x din tayo sa kanan. So, pwede nating i-cancel yan, or they will be removed out of the equation. So, matitira na lang dito is 1, parang ganyan 1 times 5, and then dito sa kabila ay 1 times x minus 4. Okay? And syempre, i-omit na natin yung 1 kasi understood naman na yan dyan. Okay? And then, by further simplifying this, mawawala na yung parenthesis. So, x minus 4 is equal to 5. Then, simplifying this further, we will have itong negative 4. Anong ginagawa? So, kailangan mag-plus ng 4 dyan. And then, dito sa kabila mag-plus 4 din tayo. Okay? And simplify this, we have x is equal to 5 plus 4, that is 9. So, negative 4 plus 4 is 0. So, x is equal to 9. So, ibig sabihin, kapag pinalit daw natin yung 9 sa equation, magiging true ang ating equation. Okay. So, try natin. So, 9 times 4, na 9 dyan. Okay. And then, we have 9 minus 4 din dito. Yung 20, papalitan natin ng 9. Itong x squared, papalitan din, yung x, papalitan natin ng 9. Okay. And then, tong x na to, papalitan din natin ng 9. Okay. So, napapansin nyo, mahaba tong video tutorial na to, pero ang pinakamaganda dyan ay marami tayong nabigay na mga examples. Okay. Para po masanay po sa step by step niya. So, simplifying this further, we have 9 times 4, that's 36. 9 minus 4 is 5. And mapapansin nyo po, si 36 over 5 ay simplest form na po yan. Hindi na siya reducible to lowest term. So, 20 times 9 is 180. And then 9 is squared, or 9 times 9 is 81. Minus 8 times 9 is 72. Plus 16. Okay? And then simplifying this further, we have 36 divided by 5. Ayan na yun. Hindi na siya pwedeng ma-reduce sa lowest term. And then, meron tayong equal to 180. Ano yung 180? So, 180 divided by 8. So, dito, unahin natin yung mga pinakamalapit sa equal symbol. So, 81 minus 72 is 9 plus 16, that is 25. Okay. So, mapapansin nyo po ito. Kung ating isi-simplify pa itong 180 divided by 25, pwede natin siyang i-factor sa ganitong paraan. So, let's factor 180 divided by 25. So, yung 180, ay pwede yan by 5. And then yung 5 din, sa baba, yung 25, that's 5 times 5, 25. And then itong 5 na to, this is 36. Yan. So, 36 times 5 is 180 din po. Kasi yan. So, 5 times 6, 30, and then 180. Yan. Carry 3. Yan. 15, 18. Okay. And then 5 times 5 is 25. So, with that, tong 5 na to at tong 5 na to ay makakancel. Yan. Kanina pa natin ginagawa yan. Therefore, ang ating sagot din ay uuwi sa 36 over 5. Yan. And then, this will make the equation true. So, x is equal to 9. So, yan kasi yung pinalit natin na value. Okay? At ayan, isang mahaba-habang video tutorial para sa ating lahat.
So again, this is Sir Lupheht na lagi nagsasabi na pwede mo tong i-share, pwede ka rin mag-subscribe at ibahagi mo to sa mga kaklase mo na nangangailangan ng tulong sa solving kung paano ka ba mag-solve ng linear equations in one variable at paano rin mag-solve ng rational equations. Again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you. Thank you.